Zoom and focus news on social media. Mamo akwaba eba RFM Ghana so Zoom and focus news sini omodia share video no na ma afoforo so enye bi na wo hwe dia a wo hwe yi Assin Manso Emancipation 2022 tumedie na wo hwe na afimu Assin Manso Emancipation ayede kai na nanoma omodo omonkwa eto ho ema ndonkodwa ekoso a yebibrima mu ha eho efa ana yehye na otu weni a uhu enimtire ene etitire bebre a omaba dwumedie ase honorable team fojo Assin South MP ena echie anene dom ena echie wo dwumedie na ase afi ansa na dwumedie no ebobo so anase dwumedie no mo ba hyase eti wutumi hu se empenifo bebre ena aba ministers bebre ena abetena se ye nyina ye papa a oda art and culture ano ntine enimtire eni etitire ebepie dwumedie ase ye minister of art and culture Mark Okreku na Okreku Mante esu bepie mo ase ene enimtire ni etitire bepie mo dwumedie na ase eti utwe katafoni so a ena etwegu no brofo dwumedie enti no rubu mu kete ne de amamo na muso motumi enya bi etie ne yakona local language no ne nyina yenya bi na ohwe omo tete to ya Blacks Americans ebi fi Jamaica ebi fi South Africa bi bebre but majority ni efi Jamaica na omo bae eni nyina ne se omo ba omuchi obususu se ekrum ha na omo firi Assin Manso kwadwom ha na omo firi enti benifo a omo batana se benifo mu di twumedi nanim na omo te wo no afia se dwumedie no ebehye ne pompon so kete dwumedie na ekono kete dwumedie na ekono mbo eni akwa makakra adie ba kwa amamani chi ewo Ghana ho se yabakọ 7 die in fact anode pa ye jiji yabakọ 7 na yefe ohwe ye kete asa yesa ya abrofo ni na no mani age ahemfo mpenimfo dikro a owo Assin apemani traditional area ena oti eho ono ne mpenimfo na ohwe omo a omahye kobene ene tuntum ene kyerese omoni apriye pa because of say ye na no omodo mo kwatu ho manye omodo moja tu ho manye ama ne etina di anwefri nkwaso mo no ena mo kai omo ohwe omo mo hye yellow jinjina we a nyina brofo na bi enti odumede na si nyina ipa omo tiase nyina tuntum omo kai ye na no
afei ansa dwumadie no ɛhyɛ aseɛ. So all the dignitaries who have arrived from the diaspora who want to make themselves known and be in the entourage behind the Honorable Minister, the Honorable Member of Parliament. He's being followed by the Honorable Deputy Minister of Tourism, the Chief Executive Officer of Ghana Tourism Authority. We have in line the Executive Secretary of Parliament Secretariat, the Board Chairman of the Ghana Tourism Authority. We also find in the delegation the CEO and co-founder of the Best Rights, who is our honorable guest speaker for today. And a host of very, very important dignitaries and personalities. My own very good friend in the crowd. We also have in the delegation Mr. Oliver Thomas, the City Council, Councilman for New Orleans. Yes. And Ms. Kelly, the leader of IAF, is also in the delegation. Let me remind you that it is disrespectful to wear your cap before the king. And so all the men and women who are in their caps will entreat you to take them off as you approach the king. Thank you very much.
that I'm right here. This is in line with tradition. Of the Methodist Church, who puts himself in readiness to say the opening prayer for the commencement of the program. Afiance dwumedie no ehya yentie mu. This is the 15th edition of Emancipation, and we are always proud to be in Assin Manso. And as is expected, the rains are preparing to come down as tradition. We will call on the
Chief Executive Officer of Ghana Tourism Authority to give us a welcome address and also give us the purpose for the gathering. Utie die papa ya ogina we ekasa ya de opese ochire nyina se omo bibia akwaba eba emancipation eyedwumedie so fe apem eduenu mienu mu na oma kasa mu no ochire se omo bibia akwaba eba dwumedie so na ansa na ebe hye dwumedie na asen oma kwan ema penipa oda Ghana ya bekwasam nyina ano abebie eyedwumedie no yenkotie embrasisia. We welcome all of you to today's event, which climaxes this year's Emancipation Day celebration. We started on the 26th of July in Accra with a wreath laying at the George Padmore Library and the WEB Du Bois Center, followed up to Assin Manso, to Elmina, to Cape Coast last night where we had a reverential night, and today we are here to join forces with the Traditional Council, with the Assembly, the MP and the good people of Assin Manso. We are on sacred grounds. This was the place where our ancestors had their last bath before being forcefully shipped out to an unknown destination. It's also the venue for the remains of some of our ancestors. We have 3 tombs ahead of me, one belonging to Madame Crystal from Jamaica, Samuel Carlson from New York, and the third one, which is yet to be unveiled, was brought here in November 2019 by the Prime Minister of Barbados. And it contains remains of an unknown enslaved African. In due course, that tomb will be properly unveiled. And so next year will be exactly 25 years since Ghana started the celebration of Emancipation Day. It became the first African country to celebrate emancipation. So we are serving notice, Nana and Assembly. The next year will be Silver Jubilee for emancipation, and we will celebrate it to indeed cement the fact that we are a resilient North, that the African spirit can never be broken. So on that note, I welcome all of you. I pray that the showers that are falling upon us will bring more blessings to the land. May God bless us all. Thank you. I see emancipation dwumedie eba ebibirima mu ha which is 26th July emu na omo hye dwumedie na ase na omo hye ase efri Asin praso edekopem Elmina bia tourist site labia ahodro ewo oman mu ha enti omo hye ase no edebewie Assin Manso ha na Assin Manso krodue mu ha bia edi endonkodwa ane eton slaves ina na no ma omo endonkofo no eton omo enti edwumedi ni nyina pompon so nyina bekina krodue mu ha na okoso aso ekire mu se emancipation bia mpenifo atisisi bia esi na na no ma omo enkoa ankasa yedum firi ebibirima mu ha edonko amanone na na odikan ne yefra no Madam Crystal ofri Jamaica ono yeton no yede ko Jamaica na nan okase so wu edin 10 years kra na 15 years na 100 years kra yemfa na mbra nichi na yede ko Jamaica no in fact na nan esuin se bia waba no se bio ne wra ho eti yema na aduane a na ondi yema na nsuo a onom odi ayreho saa to tama na no ofiri mu na ofiri mu before na obefiri mu no okase onimse Ghana anase bibirimu mu ha yebedi ye ho efiri nkwasom no mu bia ono koe no nani anje ho nti se yeji ye ho fi nkwasom no mu a
yɛmfa no mbra ne nkyi sɛ yɛande yɛn ho deɛ a ɛne na waka hɔ but yɛnya gye yɛn ho firi nkwaso mu deɛ a yɛmfa no mbra ne nkyi nti yɛyɛ saa no nti no ɛkɔyɛ will ɛda hɔ ɛma yɛn nana Christabel ɛtwerɛ ɛde to hɔ ma obiara anya aware na ɛkɔbaa ne sɛ yɛn nana no wuyɛ no ɛna yɛhyee no ne yɛde ne nkasɛɛ no egu ɛyɛ ɛtoɔ mu na yɛde sii hɔ nti ɛbrɛ a yɛgye yɛn ho firi ɛyɛ aborɔfo nsam ɛwɔ Gold Coast bere mu no na ɛyɛ yɛn nana no ɔmode no ɛto adaka mu ɛna ɔmode no ba ɛyɛ ebibirima mu ha nti yɛn nana Christabel ɛna di kan ɛba ɛyɛ Ghana na ɔbaa no so onim sɛ ne nkyi efiri ɛyɛ Assin Manso because na ɔmo yɛ nkoa no ɔmo ni beebi a ɔmo firi na ɔmo baeɛ nti Assin Manso ɛna ɔmo firi nti yɛn nana Christabel kase yɛmfa no mbra ne nkyi ɛyɛ Assin Manso na yɛmbesie no nti mpanyinfoɔ so agye to mu na Minister of Tourism ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ ɛma yɛde yɛn nana ɛbae ebesie no ebiom so yɛn nana baako so a ɔno so ɛtoa so a ɔno so wuyɛ ɔmo yɛ anuanom mmienu baako nso wuyɛ ɔno so yɛfrɛ no Samuel Kasem no so ɛde to hɔ sɛ ɔno so wu a yɛmmɔ mmɔden a ne yɛmfa mbra ne nkyi nkɔsɛ kuntunwane a n'ekyia ɛna ɛba nti ɔno so ɔwuyɛ no yɛde ne bae na ɛnda a ɛtɔ so mmiɛnsa no deɛ ɛnda no deɛ afɛn sɛ ɔmo yɛ ho adwuma ɛdin a ɛwɔ so no deɛ ɔmo ntumi mfa nto dwa sisi a but so far no yɛn nananom ɛyɛ nkoa no a ɔmo kɔɔ akɔntuo mu no mmiɛnsa aba fie nti wotie owura no a ɔkasa no a sei na ɔkyerɛ dwumadie no mu ebiom so ɔsan so kaa sɛ dwumadie wei ɛbɛdi na mfe hyɛ aduonum nnum ɛyɛ mfe a ɛwɔ yɛn nim ɛyɛ 2023 ɛn deɛ ɛbɛyɛ silver jubilee nti no ɛyɛ pɔmpɔnso dwumadie no a ɛbɛdi no anasɛ dwumadie no ekodu no ɛbɛyɛ dwumadie kɛse ama ɛyɛ Ghana man nyinaa na wɔn anisoade hu no so sɛ dwumadie no bɛkɔ n'anim akyɛn deɛ yɛhu no sei ɛna papa no ɛkyerɛ mu. Our respected clergymen and our brothers and sisters from the diaspora, indeed, today is a great day, the 24th version of a day that is solemn but is filled with memories and significance that we set aside to put aside the pain and agony that accompanied the transatlantic slave trade, as barbaric that it might be, and to forge ahead in the spirit of unity and to welcome back home our brothers and sisters. Indeed, this is home. So many years ago, some centuries ago, when the idea, very barbaric idea, was spurred to take away some of the choicest brothers and sisters of ours, it is estimated that some 12.5 million people were sold, captured, and forced to embark on a journey beyond that was against their will, beyond the shores of Africa, taken to destinations they had never imagined. In that process, many died before they could see the land. In the long walk from the inland, many perished. And even those that were able to make it to this solemn ground, Assin Manso, very popular slave market at the time, they were to take their last bath, and they were to be sorted, then to be put in dungeons that saw the death of many. Eventually, they would embark on a triangular journey between Africa, Europe, and the Americas. Many died in that journey. Many lost their lives. But there was a sign written on the dungeons, a door of no return. Little did they know that some time to come, the ancestors will return in the spirit of their descendants, in all boldness, in dignity, to come and restore the dignity that was taken away from the ancestors. And they would come and take through the door of return and take their first bath of return. So today, we welcome each and every one of you here, that indeed Ghana is home. Irrespective of where your DNA might trace you to be, remember that Ghana is the gateway to Africa. Therefore, this is home. But looking at the noses and lips of most of our people here, you can tell that they are from Assin Manso. Yeah, your roots are right here in Assin. If not Assin Manso, Assin Krua, or Assin Isuta.
to be saved because Nana is here. But today, we want you to know that beyond the occasion of holding a Durbar, we are very keen on integrating you or reintegrating you into society. Because when they thought that they were taking the dignity of ancestors away from them, they would return in full dignity. Many years ago, we had Maya Angelou, Malcolm X, Muhammad Ali returning as legends. And so today you have returned as legends. And indeed, we welcome you home. We have a place here for you, many places, lands dedicated by our good chief and traditional rulers. They want you to stay with us. Indeed, we want you to be among us. We want your children to dwell here and to fraternize with their cousins, to be educated here on the values and culture of our people. They may have taken away some things, but now is opportunity to be restored that which was taken away. But the lamentations over many, many years, over 200 years, the shackles have been broken. We have been emancipated, and each man, each woman, each child and old has their liberty. And so if there are any remnants of shackles that bind our mentality, it is time now to drop it and to take up the full dignity as a person that is fully emancipated. You cannot be fully emancipated if you still have some bitterness in your heart. So today is a day of forgiveness, a day of reconciliation, a day of unity. Much as we prepare towards the silver anniversary of the celebration of emancipation, it is the fervent wish of our people that the monuments that we talked about for some time now and we've looked forward to, that will augment the tourism ecosystem in Assin Manso, that will preserve the slave monuments, cease fruition. It will be our fervent prayer that by next year at this time, we will be celebrating 25th anniversary of emancipation with a commissioning of a project that will add to our local tourism. And so I signal this appeal. I know my good brother, we have had a lot of discussions on this, and a lot of work has gone into it. The ministry and the Minister for Tourism, Arts and Culture, the Deputy Minister, the CEO, and the Board of Ghana Tourism Authority, they are doing a lot of good work to support us, to ensure that the vision of Nananom and our people see fruition. We want to promote our local industry. There's so many beautiful sites in Assin Mine that people must come and see. But beyond the day, we want to welcome you to stay here, to invest here. We have arable land. Literally anything you grow on it sees fruition. So we welcome you here to invest here and to stay here and to dwell among our people. On this day, we want to wish that as the blessings of the rain comes upon us, and the blessings of this rain reach every descendant of every ancestor that was taken away from us. We wish you all Afishiapa. I thank you very much for your attention. God bless you. Utie eye honorable intim fodjo so kakra or so kan say enuanom a mafri eye ebibrimemu mo abepiem e wo Ghana man mo ha ha mu fie munchi efri krom ha etirimun kan na mu se mabafie na mo ba fie so abetena fie na mo ba fie so ayewrawra fie Jamaica enye mu fie ha mu fie munchi efri krodu mu ha enti na mo aba yamamo akwaba asato so ekire mu se eye embre bi etwemu eye adwumedi bi ekɔso wɔ Ghana ha na ano ɔden pa na se wiase a na ano ɔden pa na eye enkoa a yɛtɔ mu free Ghana ha bibiri memu ha edo mo kɔ eye amanone no na ɔmo yɛ empim dumienu eye 12,000 ɔmo bro bet roughly 12,000 ene edo mo free bibiri memu ha ne edo mo kɔ eye amanone because of enkoa somnti na yɛtɔ mo edo mo kɔ asase bi a ɔmo nim so asase bi omu nim bebia wo kra na enam sa adwumedi nti bebre esu ewuwi ewo kwan so mo kɔ na bi wi oye to mu no so ebi wi omu koduru ho so ebi wi
Okoso achire mu se utie eye dwumedie no du esi kona okoso achire mu se eye embra ye toye na nanom a ye do mu kono eye Cape Coast Castle eho no ye wo gate bi a ne ya twere enim se a door of no return, a door of no return. Chese uwure mu a onsan firi wechi emma biem. Na omukopie mu na omukodu eye ekrofoforo mu wa manane no na omo ndan dwene se embri bi bedu a ebetumi do mu sunsum anase omo kra no etumi aba omu nchi ewa sase yi so. Na awurade so ne yeda na se embre na etumi aba mu ma ende ye nyina yehu de yehu. Eno santi no eye gate na yeka se door of no return no afidie yesan dane no ne be na door of return. Door of return no yesan ba se omodo omukọ no omufa ensuo no mu dwale last bout ewo Ghana ha ewo Assin Manso omo ndwale biem no mkpupi amanane enti so mu firi amanane so omo ba se omo san be dwale nsuo na mu dwale na omo ndwale nsuo bia biem ewo Assin Manso no ansa na moto omo nan akobe bia se omo kobia enti door of no return no esan be ye door of return na omasan ba nsuo no mu biem aba wohoro omo ho ewo nsuo no mu nanso course a chire mu se eye yenuanom amaba no momo nya omadwen se omayira omunka hu se omufie na amaba no omoma omo akwaba eba efie na se wohwe ye body no anase ye skin anase ye honam no anase ni pedua ye hwene ene ye nimu ene ye body no color na eye na anase honamdua nankasa na utumi hu se ye nuanom na mom bibi nti ene ye kopie bibi foforo ento omunka za mu se omufiri Assin Manso Krodum ho okashe hu se omunka hu se Assin Manso Krodum ho na omufiri okoso a kire mu se omunka no mu se bibi omu bia no omunchi efiri Assin Manso Assin Manso no mufiri enti so mu wo japade bia anaso mu wadan ene efie na de a omombra na omomba sase ne bi na omunsi fie na omufiri obroni manso se identity de obobre kire blood group kire moja se oye asumesi anase oye krofoforo bi ebade enye ho na wote na mmom Assin Manso Ghana na wofiri saa na okire mu ekoy eye mpenifo bi obo omudin ewo ede embre bi etwemu no okoso akire mu se mpenifo obo omudin ewo kasa mu ye mpenifo a omoso eye enkoa no bia omo paae Ghana ha ede omo baae mo bi ehu se omo ye enkoa omo akọ mo ahwehwe omo nchi ebepie mu omo nchi se ha no mufiri enti se ne moso mu ne namu abepie mu ha de a monka na mu hu se moso ma ye legend anase ma ye nipa ese ye de ye wo hwa ye ho se ye ma maba na mom wontu mu anim nhwe ha eye nsase bibiri na wa ha ahemfo wo ha mema wo krum ha iskafo ha ehiafo ha mu pese mo wale wo krum amonwale mu pese mo wo amonwo because mu fie ene ha mo mamani enka Krodum ha asanso koso kire mu se yenyi saa yawo no emfiri mu se ye yenkoa anase se yenyi saa yawo no emfiri mu se embre bi etwem mu na brofo de ye ko saa asem we mu ene we mu mede bi eni adwemu dam a kebeboa because of say embre etwem enti saa mbre yi de yefa hye adwemu se saa na mom yenyi firi adwemu na mom yenka na hu se ye nipa ye Africa fo a ye firi Krodum ha na bibi nti ena ekopie so ewo obi manso na yaba yenchi so ose edne eyeda yede ye mfom so bechiche ye ho yemfa ya obi ehu bone emfa nhye mu eda ye besre bon fache enda ye begie ni ntima obi mfo bibi nhye ditim se me na kwan ye de ne fa so ni me ma me kwan ye de ne fa so ni ntini se bio se mehu asomesi anase mehu wo hia be adwin bi atumitim se nipa nye anase mehu nipa me nsuro no anase bisa yenyi firi yakoma mu na yakoma mu ente okoso akirem se mfie di enim eye 2023 endu no na dwumedi bibiri akoso ewo yensrabia ewo Ghana ha because se omo ye nyom bibiri into ni mpenimfo bibiri atwetwe nkomo a se omo ye nsakraye
ɛwɔ yɛn srabea a ɛwɔ Ghana man mu ha titiriw ɛyɛ Assin Manso. Enti na ɔde to ɔmo nim sɛ mowɔ agyapadeɛ bi yɛ a anaasɛ mowɔ ndwuma bi biebie a mumbie no wɔ mo kurom ha because of sɛ mubie a ɛbɛma aha etim ma ha nso ayɛ krabɛhwɛ na mmom no momfa mo ani nto sɛ mokɔ na mokɔ kyinsɛn na a mfie ni ha na mommra. Thank you so much. I want to thank you very much for welcoming us here. We're a group of friends that we originated from Jamaica. We're now resided in the United States. But growing up in Jamaica, we've always known that our roots belong here in Africa. And it was our life's dream to visit the motherland. And I thank you so much for welcoming us with open arms. And we can feel the spirit that moves our people and that guides us on our way. And we thank you. We want to just thank you on behalf of our Jamaicans everywhere in the world. We all feel that we belong here to the motherland. And we just want to pay tribute to all of the ancestors that went on before us, the blood, the sweat, the tears, and everything that they shed for us. And that's why we're living this life today, because of they paid the way for us. We're standing on their shoulders, and we want to give you thanks. And we really appreciate that you have welcomed us into the homeland. We're daughters and sons of the motherland, and we thank you very much. Yentie die mami so ɛkan die ɔno so ɔkyerɛ ne sɛ ɔda ɛyɛ peni pa ɔbɛkasa yi ase anaasɛ ɔnabo ɔda n'ase paa na mmom die ɔmo die ɔmo nim a ne sɛ ɔmo firi Jamaica na Jamaica na ɔmo firi no ɔno a ɔgyina hɔ sisi wasan kopie ɛyɛ America enti obi kasa ne kurom a ɔkasa ne kurom ne Jamaica ɔne bibi ofiri bia sɛ Jamaica na ofiri ɔse yɛwo no Jamaica onyini wɔ Jamaica but edum ribi no ɔmo nyinaa hu ne sɛ ɛyɛ aha ɛna ɔmo nyinaa afiri ɔse na ɛyɛ ɔmo ani sɔde hu ne sɛ ɔmo abɛsra ɛyɛ the motherland of Ghana. Tino eyo de pan se omo ba no so no yebie yensem agye omo awa tu na yetumi aka omo afama ye ho. O se owo gidie pa se saa dwumedi a yedi no wo Assin Manso akoye dwumedi a abokwan se ama omo na omo kai abekosema omo maame ne omo papa efa eye forest we mu anase po we mu etitie mu omo nase mogya omo prai omo famu ne omo abokwan ato ama omo ekopie ye Jamaica omo dwene hu ne se omo chi efri eye Ghana enti no Ghana aso na omo fri dia ena omo aba omo dam ase pa se yaje omo ewo Ghana ha omo dase enti dia oka ni nyina ne se omo dase se omo nananom bɛpa mu ɛwɔ ha na omo tumi kopie mu ɔyɛ amanane na omo tumi anam mu so atumi abɛfie a efie so yagye omo bɔkɔ. It is important to remind ourselves of where we've come from and where we want to go. But if you decide to work as a team, I understand synergy means 1 + 1 = 3 or 4. And so if we decide that Africans within Africa, the power of the mind. If we decide that, yes, we are one, we believe in each other. I'm not ready to hurt you, do not hurt me. I'm my brother's keeper. And because we have one skin, the Peter Touch song will tell you that as long as you have this skin, you're a black man, then you are African. And so I would comment and recommend that we begin to think of working together because we'll come out stronger. Come back home, bring your strength, come and join us. Let's build Africa together, because I hear you are called African Americans. Which part? Okay, where do you belong? African American. Yes, which part is Africa? Which one is America? But I am called African. Some are called Americans. You do not really know where you belong, and I do not think you belong to the title diaspora.
your title is Africa. So come back home and let's build together. This is a great place. I've lived in Ghana all my life. I love Ghana. Have you tasted fufu yet? Do you know wachi? Identify some friends. Build some strong bonds before you leave. You can never tell where you settle down. Thank you. Openi okreku mante enso echire mu se eye pa se mohu bebi amufri eni bebi amoroko. Ose se yaye adwen se ebe ye kro dia ese ye kan ehu se baako wode baako beka wa mienu so wode mienu beka wa enan nti ye mfa nhye ya adwen mu sa. Ose si ye gi sa asem we gidi dia ene ni kwanse ye tan ya ho ene kwanse ye di ye nua ho asem ehye de tirim na ye nua be ma eye culture e ka asem bi se uye bibini dia ene wo firi Africa na se wo firi Africa so dia ene wo firi Ghana nti ye fanto etirim sa o kanfo eso dia ma se esese ye kan ya adwen bom na ye adwuma baako anase ye akoma baako na ye koyenim because of say ye nipa baako emma wo hwe ye body na wo hwe omo body wo hwe ye nim dua na wo hwe omo nim dua ye nyina ye nipa baako just say entitimu na aba ye ntem chese ebia obi ba me ba wa ha obi papa ba wa ha but ye nipa baako nti yemfa ya adwen embom me yi kusukusu bia me yemfa obi ho adwen hye ne mu na yen ye baako na yen si ye nuanom na yen ye adwen embom na enyefe ose otete se enkofo kase ofi Africa America de yen na ya Africa na de yen na ya America mo ye Africans for na mo firi Africa de na mo ye Ghana for nti Africa America no onte ase won kirem emfama no ono kreku mante no oye Africa ni ebirum so se omo ye American ni na se Americanif ni na ono no ogina ho no onji ndi se wo a woto no woni bebi a ofiri na se woni bebi a ofiri dia kana hu se ofiri Africa obobre eye obi a ofiri Africa ofiri amanane kasa pe na omunyina estati se obubo nsama no ana ose munyina momla fie na efie ede me a metwe Ghana ha na mete matena me nkwanda nyina mintu kwankotena obi a fie da ana so bi krom da ose Ghana ede na omati fufuo nka awa Ghana ha ana wache se before na ombefiri krom ha no omomode an se omusayin duane no mbedi bi na omukwa ebe ka omusiase a ombeba Ghana asambedi bi. On a personal note, I have chosen Ghana as my home and started this year to live bicontinental between here and the United States. And thanks to my recent marriage to my Ghanaian husband, Nana Nyame Boateng, who is here with me today, I will officially be a Ghanaian soon, which helps ensure that I can continue to draw the strength emotionally, mentally, and spiritually from my African heritage throughout the motherland. Now, if you had told me 20 years ago that I would be here with you today as the Birthright Africa CEO, feeling liberated by the history and culture of Ghana and Africa, I would not have believed you. Because even though I am a daughter of Africa, born in Sudan, I grew up in America starting at the age of 10 in the early 90s, suppressing my heritage. I was truly disconnected from the continent, believing it had nothing to offer me. After all, my parents, like so many in their generation, had to escape dictatorship, economic instabilities for a land of opportunity. And that land was America. A place that had television images and cultural references of as early as the age of 4 in Sweden, and received 2 years of American schooling from Uganda, growing up as the daughter of a diplomat at the time. So by the time I arrived at the age of 10 to New York City, my mind and heart felt more American than Sudanese. That was not necessarily the issue because I was only a child. But as I got older, my comfort with the disconnection would prove to be a weakness. You see, in a country like America,
where most of us are undereducated about Black and African history and culture, it hurts those of us that are from that heritage the most. While we may be devalued by others who only learn the narratives of African descended people as enslaved and colonized, those of us who identify as Black African descent are susceptible to internalize this devaluation without the full knowledge of our histories and cultures. That's actually what happened to me eventually. Histories and cultures that have contributed and continue to in every aspect of society. Why was I only 25 years old learning about Madam C.J. Walker, right? And Carter G. Woodson, and then learning about the greats like Kwame Nkrumah. I actually did not really learn about Kwame Nkrumah and all the founding fathers in Ghana and just Pan-Africanism, honestly, until my mid-30s, right? And so what happens when we don't know this heritage? We are weakened to believe we are less than, particularly within systems of discrimination and racism that continue to fester and have regained new ground where the African diaspora lives. I won't go through the countless incidents of gun violence targeting Black people in America, the unfair treatment of Africans in China during the height of COVID, and marginalization of African immigrants in Europe as far right-wing leaders target those communities in their policies. It was actually yesterday at Reverential Night that I learned from Honorable Mark Okwaku-Mante that 2 days ago, a Nigerian man, Alike Ogochukwu, was murdered in Italy by an Italian while onlookers filmed, not intervening to potentially save his valuable life. And even on the continent, we consistently feel pressured by global systems, economic systems that draw on Africa's resources while building up their own economies at the expense of ours. So what are we to do? When do we truly begin to feel and be liberated? This has become my life's purpose with Birthright Africa, and I'm so grateful to have partners on the continent like the Ghana Tourism Authority, Beyond the Return, and the Office of the Diaspora Affairs within the Office of the President of Ghana to support our mission. Because it is in recognizing and fostering the unity between the diaspora and the continent that the emancipation begins. And in particular with the young African diaspora, that we want to connect early to their heritage, so that by the time they're 40 and 50, they're investing here, they're living here. It's not their first time in Africa, right? Their first time was in their teens, in their 20s. So as they get older and continue their careers and lives, Africa becomes a place of continued connection. I was sharing with Mr. Ajiman yesterday that it's amazing how aligned the theme of this year's Emancipation Day is with the mission of Birthright Africa, and that I would get to speak. We actually call the work that we do heritage-based leadership development to increase the current number of African-descended leaders in the US, which is only 2%. We are 14% of the population in America and only 2% of the leaders and entrepreneurs. It is indeed our pride and confidence in our heritage that we believe will give us the strength to not only pursue, not only persist, but also fulfill on our leadership and entrepreneurial aspirations. There is a liberation of the spirit, heart, and mind that occurs when you learn the true history of our contributions as African descended people and transforms your outlook in the future. In that spirit of Sankofa, our Birthright alumni have demonstrated their own resilience and brilliance, learning from not only what our ancestors had to endure, but also from innovations and creativity of African heritage since the beginning of time. When we learn of Mansa Musa being the richest man in history, we draw strength from our heritage. When we hear the story of Yasante while leading her warriors to battle to defend their Asante land, we draw strength. When we find out Timbuktu was the first university in the world, we draw strength from our heritage. And even present day innovators and leaders today
inspire us to believe in ourselves, like the prolific author Chimamanda Ngozi Adichie and renowned architect David Adjaye, who's a Ghanaian British that built the National Museum of African American History and Culture in DC. That is the unity that we're talking about. Our Birthright alumni learn these histories and meet the present day leaders and entrepreneurs. So we want you all to come and meet us when they arrive on August 4th. They draw strength from your career and your life story that reflect on the heritage that you've been inspired by to carry yourself into your destination. We have Birthright alumni that are now graduated college, obtaining jobs at some of the nation and world's top companies, prepared to navigate the challenges, to pursue and persist because they know their heritage is one of resilience and brilliance. They can carry forward no matter what. They have shared that they feel less anger, more resolve, and limitless in their possibilities. And now those possibilities include collaboration globally as the diaspora with our counterparts on the continent. We literally have to come here, meet each other, and that's how the unity begins. That is where the unity begins, and it truly starts to form because we now know each other based on a shared heritage that we can all draw strength from to be creative and collaborate. The explosion of Afrobeats has clearly shown us this possibility, with Black American artists collaborating with African artists. And of course, we are all proud of the diverse cast and filmmakers of African descent that resulted in Black Panther. That opportunities must be also there to replicate in other industries. That must be our focus now, to collaborate on those efforts, particularly in manufacturing and production on the continent. At Birthright Africa, I'm proud to share that we are in conversation with a clothing brand named Chawara to help produce and manufacture authentic Malayan cotton merchandise for Birthright to raise funds and further the mission of culture and innovation, exploration for the young African diaspora. We have over 27,000 young people of African descent in America that have registered with us, telling us they are seeking their birthright to Africa. So the demand is there, the desire to connect is there, because we know our strength, our hope, and our liberation is one in which we find ourselves part of a global Black community. If you've been in this work long enough, you start to realize that it is through community and collective energy of togetherness that the highest aspirations manifest, including our development agenda for the continent. And I'm more hopeful every day when I not only see entities like the African Union, African Continental Free Trade Area, and Afreximbank continue to champion the message, but individuals from the diaspora, you that are here today as diaspora, continue to engage through travel, investments, and business development with the continent. For many of us, including myself, that has turned into the decision to repatriate, full-time or part-time. And I can personally attest to the feeling of peace and freedom that I now feel living here half the year in Ghana, knowing that the future is one in which I am celebrated for who I am as a child of Africa. It is my birthright. It is all our birthright to bring our continent back to the glory it once was before enslavement and colonization. By reclaiming our heritage and uncovering our greatness, together we will lead ourselves to a full emancipation. So join me and Jadena as we do just that for the Birthright Africa Scholars arriving on August 4th. I thank you so much for this amazing opportunity to share my story and passion for our heritage. Medasi, and enjoy the rest of Emancipation Day. Yenua bayi so echiremu ese die nti a nani agye Ghana ha ne se ohun se Ghana ha na ofri
nti ɔde Ghana ho compare abrochire ne Jamaica na ɔtena ɔhu sɛ Ghana ha ana ofiri nti ɛno santi no wɔgyina so de awale ne kunu ɛyɛ a ɔyɛ Ghanani a ɔyɛ Ghanani ɔkatwi ɔno deɛ ɔnte twi but wɔtumi ehu sɛ ne kurom ni nti sɛ ɔwale ɛyɛ Ghanani nti wɔwale Ghanani ɔse ne kun ne din de Nana Dwamene Boateng ɔwɔ ne nkyɛn sisie ɔse ɛnkyɛ ɔbɛsesa ne bɔbrɛ abɛyɛ Ghanani ɛnkyɛ ɔse wei bɛkyerɛ sɛ ogusu a ɔyɛ ne ho adwuma sɛ ɔbɛbɛyɛ Ghanani spiritually and mentally kyerɛ sɛ n'adwene mu ɛne ne honhom mu ɔbɛdane Ghanani ankasa enti utie ne kasa bɔ ne nyinaa mu a wotum sɛ Ghana ana ɔno nso ɔkyerɛ sɛ n'ani gye sɛ ɔbɛpie mu wɔ ɛyɛ Ghana ha enti ne kasa nyinaa ɛno no. On behalf of the chiefs and people of Assin traditional area, I welcome you to Assin Manso, the seat of Assin traditional area, and to the reverential heritage site, popularly called Donko Nsuo, where the last bath was given to our brothers and sisters who were sent into chattel slavery in the Americas and the Caribbeans over 400 years ago. We are grateful to the late Jerry John Rawlings, a former head of state, who was very instrumental in instituting Emancipation Day celebrations in the Americas and the Caribbean in 1998. We are also grateful to the late Bema Kwame Nchi XII, who was also very instrumental in promoting Panafest and Emancipation Day celebration, particularly in Assin Manso. And here, I give honor to a few of them. Harriet R.T. Tubman, Friedrich Douglass, Marcus Garvey, Dr. W.B. Du Bois, Martin Luther King, Malcolm X, Osajefo Dr. Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Kofi Annan, all of blessed memory. My dear Africans and American brothers and sisters, we welcome you to your motherland. As the Deputy Minister informed you, and the Honorable Mark Okrekumante also intimated, this is your home, your motherland. You are welcome back to your motherland. There's more that unites us than divides us. Come, let us build the broken walls of Jerusalem. Come, let us rebuild Ghana. Ghana, the gateway of Africa. Ɔhenepɔn a ɔwɔ Assin Apiminim traditional area ɛna ɛkasa yi. Ɔse ɔmo bibia akɔ aba ɛba saa dwumadie so. Ɔse ɛwɔ bea ɛwɔ Assin Manso a yɛfrɛ no ɛyɛ Donko Nsuo a ɛyɛ bea a nkɔfo ba nsrahwɛ. Saa bea no ɛyɛ bea a yɛdwale yɛn nananom a ɔmo ndwale biem a yɛde ɔmo kɔɔ ɛyɛ amanɔne Caribbeans foɔ ne Jamaicans foɔ ɛbɛfa ɔmo kɔɔ amanɔne na ɔmo kɔɔ ayɛ mfe etwa mu 400 years mpem 400 etwa mu na saa dwumadie ɛkɔɔ so ɛwɔ Assin mu. Ɔse ɔda ɛyɛ yɛn nyinaa yɛ mampanin dada ɛyɛ John Jerry Rawlings ase paa ɔno na ɔkɔfa ɛyɛ Emancipation Day no ɛde bae Jamaicans and Americans and Canadians for ɔno ɔmo celebrate ɛyɛ Emancipation Day no ɛwɔ 1998 mu ɛna ɛyɛ saa asɛm yi etumi esiiɛ ɛwɔ Canadians and Americans for ntem. Asan so toa so biem sɛ ɛyɛ
ɔhene a ɔwɔ Assin Manso a wɔnyɛ ne baby kɔ ɛyɛ ɔbarima Kwame Nchi a ɔtɔ so edunum ɔno no so n'ani gye ho sɛ saa dwumadi ɔbɛhyɛ mu kena ma n'etim ɛwɔ Assin Manso ɔno so yɛda n'ase paa ɔsan so toa so ɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ saa mpanyinfo a ɔbobɔ mu din wɔ pepa no mu nyinaa ɔdɔ mu nyinaa ase Marcus Garvey Martin Luther ɛne J.J. Rollins ɛne Kwame Nkrumah ɛne mpanyinfo bebree ɔbobɔ mu din a mentumi nka wɔn nyinaa din no saa nkɔfoɔ no nyinaa yɛ mpanyinfo a ɔde aseda ma ɔmo ɛna ɔmo emancipation ayɛ emancipation ɛwɔ Ghana ha ɔhyɛ ɔmo kuran sɛ ɔmo mmra fie na ɔmo kyi ɛni ha na ɔmo mmra na ɔmo nsom Jericho afɛso na ebu no ɔmo mbesi ɔmo mmra yɛn kyekyere Ghana ɔmo mmra na ɔmo mbesiesie Ghana ɛyɛda mase wohwɛ bea a yɛdi yɛni ehu yi ɛyɛ bea a yɛsie yɛn nananom ɛyɛ mmienu no na wohwɛ dwumadie ɛkɔ so yi a ahemfo no na ebegyina hɔ no ɔmo de flowers ɛkɔto ɔmo nan so yɛn nananom na yɛsie ɔmo no nti ɔmo nkyifoɔ no anasɛ ɔmo nananom ne ɔmo mpanimfoɔ no minister de no abɛto hɔ MPD no abɛto hɔ saa nti de bia yɛde flowers foforɔ ɛde to hɔ nti flowers no ɛna yɛde baako ekosi hɔ ɛsan so de baako ekosi hɔ no nti yɛsan so de baako ɛkɔ yɛn nana Christabel ɛnam so yɛde kɔɛ no yɛ samo ketim ɛne deɛ no yɛde mmienu nyinaa ekosi hɔ nti yɛn nana Christabel ɛso deɛ ɛna yɛde ekosi n'anim no a ahemfo nyinaa atwa ahyia hɔ a ɔmo yɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛwɔ so ɔmo firi ha pɛ na ɔmo nkɔ baabi a nsuo no ɛwɔ na ɔmo akɔyɛ ɔhɔ so amammerɛ nti ɛno na ɛrekɔ so no nti flowers no aka baako a no so mo de wɔka ho nti ɛnna baako biara na eminu wɔn sɛ ɛnna no yɛ mmiɛnsa no baako no deɛ yɛnya nwie nti ne din no ɔmo ntumi amfa amma abɔnten ɛna yɛakata so no nti bibie baako na no ansa na yɛ nti ebi 2023 ne deɛ na ɔmo dua no nti baako nso na ɔmo de ɛnna no flower no ekosi so ɔmo siesie bea hɔ kama papa na wohwɛ ɛdan no ho sei na mfoni ɛbobɔ hɔ ɔmo di slaves n'anim ɔmo di anim ɔmo di fa ho di kwan yɛ dɛ ɔmo fa so ebi kura n'akyi ya papa n'akyi na deɛ anim bebree ɛna ɛkɔɔ so nti wohwɛ a wotumi sɛ ɛnika ebi no nso ɛsan so yɛ awerɛho wodwen ho a wankasa no wobɛhu sɛ Africa yɛakɔ yɛ nim paa nti wohwɛ deɛ ɛkɔ so no nyinaa ɛyɛ amammerɛ na ɛna ɛkɔ so nti ahemfo no ɛbɛgyina hɔ ɛgu nsa ɛkae ɛyɛ amammerɛ ɛkyerɛ sɛ ampa mokae sɛ yɛmfa mo mmla na yɛsan de mo abɔ mu nkyi nti amammerɛ no ɛna ɔmo gu so a ɔmo yɛ no bea no so anie bea no nie nti saa park no nyinaa yɛ park a na hɔ ɛna ɔmo di dwa nankasa ɔmo di dwa nankasa ana yɛato yɛbo ɛsiesie hɔ kama nti drone no ɛrekɔ soro ɛtwa bea hɔ no nyinaa de akyerɛ mo ɔmahu sɛnea ɛhɔ no ɛsi ɛteɛ nti na drone no ɛrekɔ soro no na ewie yɛde mo bɛkɔ nsuo no mu nso ɔmakɔhu nsuo no mu nso bea na ɛsi kɔ nti bea no nie hɔ deɛ yɛsiesie hɔ kama nti wɔ beebiara a wobɛtumi aba na ɔbɛbɔ wɔ ni akɔnma amammerɛ ne amanneɛ no a ɔmoyɛ no ɛfɛ hɔhɔfa Ghana yɛwadeɛ yi nti sɛ wonim a wei ɛyɛ slaves a yɛn nananom dɔnkɔfoɔ a yɛde ɔmo aba Africa ɛyɛ Ghana Assin Manso a yɛbɛsi ɔmo yɛ mmiɛnsa a ɔmo nda ɛna ɛwɔ yɛde ɔmo bɛba saa nti yɛde baako aba no yɛbɛsan so de bi aba bio nti ɔmo nyinaa yɛde ɔmo nyinaa ɛba nti bere bi bɛdu no bɛba na ɛnda na yɛ bebree wɔ hɔ ɛne bɛyɛ 300 400 na ɔmo nyinaa sam hɔ ɛdan no yɛsisi no hɔ ɔmo sisi hɔ kama fact kurom hɔ deɛ ɔmo ayɛ adeɛ ɔmo chapel nie museum so wɔ hɔ wall of return ɛno so na ɛwɔ hɔ no saa wall of return no ɛno na wɔpa a na wɔbɛtwerɛ wo din egu so sɛ me asomesi aba nti wall of return mahwɛ me din egu so wɔtwerɛ biribi kakraa bi na yɛde wo din ato so ɛno na ɛwɔ ɛdan no ho saa no na yɛfiri ha a yɛbɛkɔ nsuo no mu so amammerɛ bebree hɔ a
omoye no wo esuo mu enso ebema mudi mani ehu bi emu se Ghana Africa ya wazoyi na Ghana ya wo no mebiri o ha se bi ohia bibi manfo no anase timfo no esua ebe kama pa ohia na chiewie ohia no eko eye efie na de aka no omo de akoto so enti twumedi a eba na abesom enti ohia no na etutu o chichi mpenifo na otumi etu entene akọ efie no o chi obia amobia hyede ohun omo abani na ahye red and black so for no kwa so ahye white ahye black the white abonu kom sa obia because yida de kai na nanom no ti obia ayetutu ane fate kobne sa obia ayetutu ane kobne obia ayetutu ane kobne sa nti ensuo no mu na omokọ akoya amamne no ensuo no mu na omokọ akoya amamne no nti o se mpinifo na de afa ekwan no so a omokọ bia ensuo no dawo no na omakoya amamne ebinu ma start twetwa mfoni o gina o because o nananna ye wo Africa ha ye wo Ghana ye krom okra no bibiri ho okra onko gina okra ntwa foto da mbiri a I say san ma nyina ekoso nti photos no wutwa ahemfo no so ekobobo mu na omotumi akọ na etumedie die maka kire obi a se eberudu a eye yenko sua de because of say ye wo bibi ka o Ghana ha sane mu nyina eka ho ye wo bisabia ye wo salabia bibire e wo Ghana ha eji hini e wo Ghana ha ekonanim e wo Ghana ha nti ebia nani ho ye fe pa hwe dewi a akono esi eko ebia no e wo soro ene ho ne ma na ade a wo hwe bia na utumi se ekono e fe pa mo sisi o kama nti abontini ni ekosoro kama nti enimu no na class na park no uwura mu a ekori nyina e bia na omudi ese etwa no nti omu museum na e wo tent na e miensa na nchen no ayefo no so ne de ne tent na e 4 no na eye omomo saketi eso de no na wall of return enso na ewo mensa benku so no ewo bebi a tent na wo no ai bi na ese pila wo na wall of return nti wunya bape na ukonsu no pe oba no abetwere wudin se asomesi aba maba mikrom sa na etumi aye kama nti bibia ekoso kokko ewo ho se odi weni ebekire Assin Manso kodium a aha eye bia yede na nanom efri ekwa tenten ebepie mu ha na bibia menamu yi bibia omudwale omundwale biem ene edum kopia brochire eti wo cheke embia ewo around ene enwoma ewo around no a forest pa ene enemu no because omu pese omu no musabeka forest no wa ha ene nanom efa ya omutumi ede ebepie mu ewo ha eti Osha gate eni a omatwere welcome to Ancestral river park eti yeko bebia omudwale omo Osha gate na symbols na the gate na no no chains aye breaki oba bema ba ko na oba ba ko enti aha Assin Manso slave yard Ancestral river park enti eho ana agency so utu eni hwe ne say so a back view of sa baby a omuye program no enti program de nenie enti every ha enanti ko bibia nsu no no eho na ye na nanom no so mudwale a omonanti eba yedom begu ha na yetumi aton mo enti ebia nenie enti ye benanti ne akọ bibia nsu no no edu ha emo bie hu enti ha forest pa amafo eni age a omu twetwa photos na age wo hwe ekwan no mu a red and black nkwa ana ewo pool no ho ewo ekwan mu Assin Manso slave yard ene yewe red and black enti yana nanom nam forest beat sei ana ombepie mu ewo Assin Manso enti hia kwa de efom ha no ye nan ehye mpobwa
and how so how no so etumi edwidwi kama obi abetumi anante so. But when it compares to the olden days now, forest to see omo shape of one no na mu enti aha ana yegu so ya report ya mama no na wo be check here ekwan no wayi enti se omu dwale wo nsu no mu a omo na emu a no mu be bi a ye parade no na yetumi aton nsuo no mu emu wa video no so no ebe koso a de amam na ohwe forest na ye bompa say sa forest we enko say de bi e mesisi adan e metonton na betumi ama forest we aya nka edu e de ama wura ha utumu say we wura bebi ankasa bebi etumi sheki wu say we wura bebi a eho edu a eho no ehu pa etino eno no yeguso a ye ko ensuo no mu e be cheche mu bia bebre emu wa papa yi emu wa but e be na kanka na etumi eji ni na ede efiri ho ade ma emu wa o hwe ekwan no emu akọ a otumu se ekwan no ewa na ye wo bia bi wo ha gate bi wo ha ahemfo edi kroiso ni edan bi a wo ha ye do mu ni na site a wo ha kire se edu ya nan bi yo mu gale no we na de ko bi a isu no bia we na de ko bi a isu no and a hassle at the same time kunyadan to welcome to Slave River and a house ya Ancestral 2 rooms you know 2 room I am for I am for every support and I am for every support okay it's no two in here ensunu na wo yenim no good ko ensunu ehu na yedu no udu ensunu na ha nyina e forest we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Praise with the harmony of liberty. Let us rejoice in right high as the listening skies. Let us march till victory is won. share omumu maswa I said the TB our mumaso ada tie no eye ensuo mu da tie na omo da kaka omumu maso e kire se omo aba mu nchi ano no e kire se omo aba mu nchi ano no etino o cho bia wo ha bia onye Ghana ni bia wo ha bia o de sa we ni bia kini because of the nana I say openechi nti omo ya mamre ene amane ewo isuo mu nti omo go nyina ye omo green say Africa and omo nana no fi Assin Manso nti omo be pie mu ewo ha omo be di omo be tia be kwasem. So we're going to go to the river, but we're not going to pass through the ark because the ark is the last battle. And it's never going to be our last battle. So we're going to pass behind the ark, go through our rituals, and come out from the first part of the fair. In order to tell the world, it's always going to be our first. It's never going to be our last. So we all come together to the river. But please,
the alternate and say on the cold cinema na on my papa out from now. Some of you are from the Papa we are around the Papa. Na a higher last bab where ye aka or my nano. And Obia and Rahabi, what you had the anything no was our conquest me. And ye better get nachi na yet to me their court and get nachi and a more fi to be a Aaron Papa, a mamre, just a wabby fee. And the amendment no, your mamma saw the tear and a territorial money. But any natural say, Mabby fee. Nti obi ati TV no ye no omo sa ho nyina na eye o omo ko nsuo mu aha nsuo mu na omo ko nti ni nyina mamra ne bia na omo ye no omo kai se omo chi na omo ba ye o hwe nsuo na e two different no ko nsuo ni na river so ni eti no o hwe Donko Nsuo na ededin ana river no so e didi nti there's two different nti ha ana ye na nanu mo dale nti o hwa omukọ nsuo omukọ nsuo okay omukọ omu odidie se omu na nanu ha na mo fa e mo ba ye no ana mo so e fa sa kwan na so bi na etimi aboa eti omu ba ye ni omu na nti no omu ye the same thing said ya a course so and bring you a trim almost the same thing na etimi aboa enti esuo we eye esuo a ahakra no the fa chain ni bi ewo nsuo no mu a na sleeves chain a snap na da nsuo no mu no the bomb pie efre na nanom ana de na nanom o mu dware wo nsuo mu ana o hwe bia we mu a ha na amusie bibie to say ha ehu pa forest pa ne ja to so ade enti nsuo mu na omo nante no ye hu ti se bia ye hu pepepe so onyon konsa na hu tsansi so onyon konsa na hu tsansi so onyon konsa na hu tsansi bia na da form se de e course so o brebi etwemu the same thing eso na e poso e wa ha oti omugidi na e kire omusa na omugidi na e kire omusa ati awuna abasala okay ati robunyina gidi se mufika afibia ni ho foro ni ba bia ni ho foro ni amukai se hana mo nsunumu na mo na nsunumu ana mo na mo amarmani amani na mo na emu eto mo be fa nsunumu ti se de e ko dada na na no eye na bi ato nsunumu obo ntoma odo de obiane ho eti ya do mo na nsunumu atwa hia wo nsunumu ampɔmpae akara mo na no eti ero na mo so mo sa mo so mo sa okay
and focus news on social media.